Good morning, everybody. So, আজকে আমাদের যে লেসন সেটা হচ্ছে about antibody. যেমন antibody নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো যে what is exactly antibody, and we are going to discuss particularly about monoclonal antibodies, how they could be produced and what are their importance. Plus, we are going to have a look at some biotechnological companies that are producing monoclonal antibodies for the treatment of various diseases, particularly cancer. So the first thing is, what is antibody? তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে অ্যান্টিবডি বলতে আসলে কি বোঝায়, তাই না? আমাদের বডিতে যদি কোনো অ্যান্টিজেন এন্টার করে, দেন অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে যে প্রোটিনটা রিলিজ হয় ফ্রম আওয়ার বডি, সেটাকে আমরা বলি অ্যান্টিবডি। এবং এটার আলটিমেট ফাংশন হচ্ছে নিউট্রালাইজ করা। কেমন নিউট্রালাইজ করা? কাকে নিউট্রালাইজ করা? ফরেন বডিগুলোকে নিউট্রালাইজ করা। So that is the normal function of antibody. So here what is written is an antibody, also known as immunoglobulin. So antibody synonym হচ্ছে immunoglobulin. It's a large Y-shaped protein used by the immune system to identify and neutralize foreign objects such as pathogenic bacteria and viruses. So প্রথমত যেটা বললাম যে antibody and immunoglobulin are the same thing, and it's a large Y-shaped protein. যেমন এটা মলিকুলার ওয়েট অনেক বেশি এবং এটা দেখতে Y এর মতো, and it is used by the immune system to identify. প্রথম কাজই হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা। কাকে আইডেন্টিফাই করা? বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস বা ফরেন পার্টিকেলসকে আইডেন্টিফাই করা। and এরপরের কাজ কি? To neutralize foreign objects such as bacteria or virus, as I have already told. So identify kora as well as এটাকে neutralize বা kill kora. So this is the major function of an antibody. The antibody recognizes a unique molecule of the pathogen called an antigen. So antibody কাকে recognize করবে, কাকে চিনতে পারবে? Simply একটা অ্যান্টিজেনকে সে সহজে recognize করতে পারবে, and recognize করার পরে it is very much capable to neutralize this kind of antigens or foreign particles, যেটা আমরা বলি। So in summary, antibody or immunoglobulin is simply a protein molecule inside the body which are produced particularly from the WBC, and they kill or neutralize different foreign particles called antigens. So this is all about the brief introduction of antibody. So what's next? So we are going to know about monoclonal antibody. There are many types of antibody like monoclonal or polyclonal and something like that. But we are going to have a look at this monoclonal antibody, যেটাকে আমরা শর্টকাট বা সংক্ষেপে বলতে পারি MAB or MOAB in short. So it's an antibody made by cloning a unique white blood cell. So white blood cell নিশ্চয়ই জানো যে WBC, যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমের ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। সো মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিকে আমরা MOAB অথবা MAB যে কোনো ফর্মে আমরা এটাকে লিখতে পারি। সো ইটস অ্যান অ্যান্টিবডি made by cloning a unique white blood cell. So white blood cellকে আমরা ক্লোন করার মাধ্যমে এই ধরনের অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে পারি। All subsequent antibodies derived this way trace back to a unique parent cell. এবং আমরা অন্য যে অ্যান্টিবডিগুলো আমরা পাচ্ছি এগুলাকে আমরা ইউনিক প্যারেন্ট সেল থেকে
প্রডিউস করতে পারে। কেমন, একটা নির্দিষ্ট প্যারেন্ট সেল কোথায় থাকবে? ডেফিনেটলি in the WBC, and then we can produce a lot of different antibodies. Monoclonal antibodies can have monovalent affinity, binding only to the same epitope. So এদের যে ইউনিক ক্রাইটেরিয়া যেটা হচ্ছে এরা এক ধরনের একটা নির্দিষ্ট ধরনের অ্যান্টিজেনের সাথে এটা বাইন্ড করতে পারবে। কেমন, একটা পার্টিকুলার টাইপ, নট অল দি আদার টাইপস। এটা হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ অ্যান্টিজেনের সাথে বাইন্ড করবে এবং সেটাকে কিল বা নিউট্রালাইজ করবে। So what is written here inside the bracket? The part of an antigen that is recognized by the antibody. অর্থাৎ এপিটোপ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে একটা নির্দিষ্ট ধরনের নির্দিষ্ট টাইপের ফরেন বডি যেটাকে অ্যান্টিবডি খুব ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারবে। এমন, so there could be different types of epitope, but our monoclonal antibody can recognize only one type of epitope, and it is its unique criteria. So here is some specific information about monoclonal antibodies. Specific antibodies produced in vitro which can bind to. So আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি গুলো আমরা তৈরি করতে পারি ইন ভিট্রো, দ্যাট মিন্স আউটসাইড দ্য বডি, এবং সেটা কার সাথে বাইন্ড করতে পারে? cytokines, specific subsets of cells, for example tumor cell, and they can bind to or attack different types of T cells in the grafts. So cytokine বলতে এক ধরনের সিগন্যালিং প্রোটিন, কেমন, এক ধরনের সিগন্যালিং মলিকুল ইনসাইড আওয়ার বডি। সো সেটার সাথে বাইন্ড করতে পারে বিভিন্ন ধরনের সাবসেট অফ সেল, ফর এক্সাম্পল টিউমার সেলের সাথে সে বাইন্ড করতে পারে। এবং in this case you have to know that most of the antibodies are acting against cancer cell or tumor cell. So MOAB against cell surface tumor antigens can be used for diagnosis and immunotherapy. So we can use this kind of monoclonal antibody for what? For diagnosis and as well as for immunotherapy. So immunotherapy means the treatment using the antibody. Then what next? MOAB can be conjugated to toxins or radioactive isotopes to kill tumor cells. So this is one of the main uses of monoclonal antibodies, that it can kill tumor cells. And immunotoxins, we are calling it immunotoxins. So we can combine our antibody with toxins and then kill the tumor cells as a result. And the last of all, attacking T cells in the grafts. This kind of monoclonal antibodies, MAB, যেটাকে আমরা বলছি, they could attack the T cells. So what is T cell? As all of you know, that T cell, B cell, they are the part of WBC. So they can attack this kind of cells in the grafts. Grafts means the replacement of any cells or tissues by some other cells from other part of the body. So whenever our body recognizes this kind of cells as foreign part, they can attack this excess or unrecognized cell easily. So from this point, we can say that monoclonal antibodies are very useful to treat as well as to diagnose different diseases. And mainly these kind of antibodies are used against cancer or tumor. Although যেটা আগে বলেছি তোমাদের যে these are very expensive. কেমন, antibody যে ট্রিটমেন্ট আমরা ইউজ করি highly expensive in nature. And overall, most of the biotech products are really expensive. Okay, so what next? So here on the right, you can see a typical structure of antibody. And we can see different parts of it. First of all, we can see antigen binding site. So
In this site, different antigens will bind in this location. Then one part, we are calling it variable region. So why it is variable region? Because it can change in different antibodies. And this part is constant. Each and every antibodies, this is the constant or fixed part. It cannot be changed. And here we can see FAB part. F means fragment. So FAB part, we can denote by this. And here the antigen can bind easily. On the other hand, this constant part or FC part, it will ultimately destroy the antigen subsequently after binding. So FC part plays a very important role in destroying, in neutralizing the antibody. On the other hand, this variable part or FEB part is responsible for binding of antigens. So MOABs can be humanized to eliminate hypersensitivity reactions. So আমরা এই ধরনের যে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগুলো আমরা বিভিন্ন স্পিসিস বিভিন্ন অ্যানিমাল সাইড আমরা তৈরি করতে পারি, তৈরি করে সেটাকে হিউম্যানাইজড অর্থাৎ সিমিলার টু আওয়ার বডি, আমাদের বডির অ্যান্টিবডি যেরকম ঠিক সেরকম আমরা এটাকে করতে পারি। এবং সেটা কেন করা হচ্ছে? টু এলিমিনেট হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশনস, যাতে আমাদের বডিতে এসব অ্যান্টিবডি নেওয়ার পর কোনো ধরনের অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন সৃষ্টি না হয়। So we can produce it externally in different animal beings, and then we can inject it into the humans. The next point is replace FC portion of MOAB with human FC portion. So we can replace this part of the animal FC part with what? With human FC part, so that it doesn't cause any hypersensitivity reaction. Retain the FAB which contains the antigen binding site. On the other hand, this part would be the similar in animals or in human beings. And in this side, the antigen, the external substances could bind easily. It can recognize the antigen, the part of this antibody, and recognize the foreign particles very easily and neutralize immediately. What we can see here are DNA techniques. That means recombinant DNA techniques or technology using cDNA can be employed to cut and splice appropriate regions followed by transfection into myeloma. So recombinant DNA technologyর মাধ্যমে আমরা কি করব? ফার্স্ট cDNA কে আমরা নির্দিষ্ট পোরশনে নির্দিষ্ট পার্টে এটাকে আমরা স্প্লাইস করব। তাহলে নিশ্চয়ই জানো অন্যান্য যে বায়োটেক প্রোডাক্টস গুলো আমরা দেখছিলাম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে the same thing, যে we will cut the DNA in a specific position, and then what we can do here, we can transfect it in the myeloma. We will cut it down and we should transfect, we should insert it in the myeloma cell. So what is myeloma? Myeloma is one kind of cancer cell. So we should fuse our cDNA with the cancer cell to produce them in excessive amount. So overall, the summary is, from this picture, we can get some ideas about the structure of an antibody. Different parts are available here. For example, variable region, constant region, antigen binding site, FAB site, as well as FC site. So there are various parts in the structure of antibody. And there is also one bond that is called disulfide bond. These two parts are joined together by what? Disulfide bond. Similarly, here we can see the same thing, and we can see here the same thing. And another important part is, this is called the light chain and this is called the heavy chain of antibody. So light chain means here we can find only 2 domains, and here in the heavy chain we can find 4 different domains. So based on domains,
we can classify them as light chain and heavy chain. And definitely an antibody is a Y-shaped protein molecule. This is the important point here. So now we are going to have a look at the antibody production in E. coli. In most of the cases, in the production of biotech products, we are using the specific bacteria called E. coli, Escherichia coli. গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি for the production of antibody. So how we can produce this antibody or monoclonal antibody? First thing is expensive to culture hybridomas. As we know that we can produce these molecular antibodies in the hybridoma cell. It's a hybrid cell, specific kind of cell to produce molecular antibody, but which is very expensive. To maintain this process, we need different equipments, different processes, different parameters. We are really strictly controlled and very difficult actually to produce it. And another problem is they grow very slowly. In the hybridoma technology, the antibody production is very slow. The rate of production is really slow. And low cell density is another major factor. Here the cell density is very much low, in fact. So we can produce antibody quite small amount. So that is why we have to think about alternative production method like E. coli production method. So definitely we need another production method that is more efficient so that we can produce this biotech product more efficiently and more easily. Here we can say that antibodies are proteins definitely, and all the antibodies definitely they are proteins in nature. Clone gene and overexpression in bacterial cell, and definitely we should clone the gene. We should cut it down and we can express it in the bacterial cell like other biotech products. So it is a very typical, very normal cloning procedure of the antibody by using the E. coli. So here we can explain the steps. The first thing is we should extract the mRNA from lymphocyte. So for example, we are producing monoclonal antibody from a rat or from a mice. So in this case, we have to extract the mRNA part from where? From the lymphocyte. As all of you know, that lymphocyte is part of WBC. So WBC is the major part in the production of antibody. So our first step is to extract messenger RNA. So why messenger RNA? Because we can produce cDNA, complementary DNA from this mRNA very easily by the use of reverse transcriptase. So now we can utilize this cDNA, complementary DNA, to amplify it. So now we need to amplify H and L chains by PCR method. As we know that the antibody is having heavy chain and light chains. So both the chains could be amplified by polymerase chain reaction. As all of you know, what is PCR? Polymerase chain reaction by which we can amplify DNA.
So definitely we can multiply, we can amplify this kind of chains of the antibody. And next, we should clone it in the vector. So definitely we should use two gene vector because we have two chains. One vector we are using for S chains. On the other hand, another vector we are using for L chains. So they will be produced differently in two different vectors. And after that, they will be transformed. These vectors, these two vectors will be transformed by electroporation technique into the E. coli. We are using E. coli. So definitely আমরা যে ভেক্টর গুলো পাবো দুটা জিন ভেক্টর সেগুলোকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব কোথায় E. coli-তে কেন করব বিকজ E. coli একটা সুইটেবল এনভায়রনমেন্টে খুব ইজিলি মাল্টিপ্লাই করতে পারে কেমন এটা সার্টেন টেম্পারেচার প্রেসারে এবং এটার প্রোডাক্টিভিটি rate বা multiplication rate is very high and that is why we are using this E. coli. And finally, overexpression and purifying the proteins inside the E. coli, we will extract our product. And inside the product, in between our product, there could be some impurities. So definitely we could remove this kind of impurities from our product, and there will be excess amount of both the chain, H and L chains. And as we are producing it excessively, we are giving more production media. We are giving more E. coli in the production media. So that is why we will produce excess amount of antibody from there, particularly monoclonal antibody. And after the purification process, we will get the purified protein or purified monoclonal antibodies. So the summary is we can produce our MAB, monoclonal antibody, by using E. coli. It's a very convenient and very cheap method compared to other technology. So I hope that everybody understands all these steps from here. So what next? So it is called the hybridoma technology. So now we are going to talk about the most efficient, most important and significant method for the production of monoclonal antibody, এবং যেটাকে আমরা বলছি hybridoma technology. So hybridoma technologyর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি? আমরা monoclonal antibody তৈরি করতে পারি এবং nowadays এই টেকনোলজিটা, এই প্রসেসটা, এই মেথডটা অনেক বেশি ইউজ করা হয় rather than other methodology, এবং এটা more scientific কেমন এবং more purified ফর্মে আমরা monoclonal antibodies production করতে পারি. So now we are going to have a look at the stages and the steps involved in this production of monoclonal antibody. So first of all, on the first step, we should insert an antigen into the mouse. ধরো আমরা যদি একটা মাউস নিই, কেন আমরা মাউস নিচ্ছি? কারণ হচ্ছে they have very much similarity with the human beings. তাই না? আমাদের সাথে মাউস বা র্যাটস এদের অনেক বেশি সিমিলারিটিস আমরা দেখি। কেমন আমাদের মেটাবলিজম বা আমাদের যে তোমার রিপ্রোডাকশন পাওয়ার, কেমন আদার যে ক্রাইটেরিয়াস গুলো আছে, the internal body mechanisms গুলো আছে, এগুলোর সাথে they have more similarity. The first thing is we have to input an antigen into the mouse. Then against this antigen, this mouse will produce certain antibody. এবং এটা কোথা থেকে তৈরি হবে? From the spleen of that mouse.
স্প্লিন বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে প্লিহা, তাই না? আমাদের ইমিউন সিস্টেমের ওয়ান অফ দ্য মেজর পার্ট হচ্ছে স্প্লিন, এটা আমাদের বডিতেও আছে স্প্লিন। যাই হোক, we can ultimately produce spleen cells. That means it contains antibody. যেমন স্প্লিন থেকে আমরা কি পাচ্ছি? আমরা সাসপেনশন অফ স্প্লিন সেল পাচ্ছি, অ্যান্টিবডিজ এখান থেকে আমরা কালেকশন করতে পারছি। And on the other hand, এখানে যদি খেয়াল করুন on the left, এখানে আমরা কি পাচ্ছি? কালচারড মায়োলোমা সেল। সো এটাও আমরা নিচ্ছি কোথা থেকে? ফ্রম দি ক্যান্সারাস সেল, যেটাকে আমরা বলছি ক্যান্সারাস সেল। কারণটা হচ্ছে এগুলো ইমর্টাল and they can produce excess amount of antibodies. So cancerous B cell আমরা নিচ্ছি from a donor, যেমন from a donor থেকে আমরা এটা নিচ্ছি। আর তোমার মাউস থেকে আমরা কি নিচ্ছি? আমরা স্প্লিন সেলটাকে নিচ্ছি। সো খেয়াল করো, আমরা মায়োলোমা সেল থেকে আমরা কি পাচ্ছি? সাসপেনশন অফ মায়োলোমা সেল। যেমন these things we are finding here, we can extract these cells from the myeloma cell. And finally, in this vessel they will mixed up. সো খেয়াল করো, এখানে সবগুলাই যে একসাথে মিক্সড হবে এরকম না। স্প্লিন সেল কিছু কিছু থাকবে আনফিউজড অবস্থায়। একইভাবে তোমার মায়োলোমা সেল যেগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু কিছু আমরা পাবো আনফিউজড। দ্যাট মিনস দে উইল নট জয়েন টুগেদার। যেমন কিছু আমরা পাবো যে আনফিউজড কন্ডিশন। অন দি আদার হ্যান্ড উইল ফাইন্ড সাম সেলস হুইচ আর ফিউজড, এবং যেটাকে আমরা বলবো ফিউজড হাইব্রিড সেল। এই ফিউজড যে সেল, দ্যাট মিনস এখানে তোমার স্প্লিন সেলও আছে আবার মায়োলোমা সেলও আছে, কেমন দুইটার কম্বাইন একটা মিশ্রণ। তো সেগুলোকে আমরা বলছি ফিউজড হাইব্রিড সেল। এন্ড দিস আর দি ইন্টেনশন। আমাদের টার্গেটই হচ্ছে যে এদেরকে একসাথে ফিউজ করা, এবং ফিউজ করার মাধ্যমে দে উইল প্রডিউস দিস কাইন্ড অফ সেল, হাইব্রিড সেল 1, 2 and 3. This is not hybrid, যেমন unfused cells. So our target is to produce a hybrid cell. Why? Because this kind of hybrid cell যদি আমরা এখানে একটা enough ভালো মিডিয়া ইউজ করি, লাইক হ্যাট সেল যদি আমরা এখানে ইউজ করি, কেমন হ্যাট মিডিয়াম যদি আমরা ইউজ করি, hypoxanthine aminopterin thymidine medium, HAT cell, if you use this medium, they will ultimately produce our desired monoclonal antibodies immediately. যেমন হাইব্রিডোমা সেলে আমরা কি ইউজ করব? We will use definitely HAT cell, hypoxanthine aminopterin thymidine, যেটাকে আমরা বলছি 10 to 14 days ইনকিউবেশনে আমরা রাখবো এই ধরনের হাইব্রিড সেলগুলোকে 10 to 14 days। এরপরে কি হবে? They will definitely produce our desired monoclonal antibodies from the B cells, and then we can remove the impurities if some impurities are there, and finally we should store this kind of monoclonal antibodies in a very low temperature, like -20°C. So this is the way, by fusion technique, we can produce different monoclonal antibodies. And এটাকে আমরা বলছি যে হাইব্রিডোমা টেকনোলজি। কেন হাইব্রিডোমা? Because we are producing this hybrid cell, and from this hybrid cell it is very much easy to produce monoclonal antibodies. So the summary is, by mixing two different cells, spleen cell and myeloma cells, we can produce some fused hybrid cells, and if we put this hybrid cell in a good media like HAT medium, they will produce desired monoclonal antibodies in the end. And by this technique, we can produce excess amount of antibody. এবং কি কাজে আমরা ইউজ করবো এই ধরনের MAB? Treat leukemias, to
to treat other cancers, even lymphomas. So hopefully all of you understand how actually hybridoma technology works. So now we're going to have a look at some companies and what they are actually producing, as well as their users. So all of the companies will produce monoclonal antibodies. For example, here you can see Ortho Biotech, Protein Design, and Hoffman La Roche. These companies are producing humanized or from the mouse. The same thing, monoclonal antibodies. And these kind of antibodies are used against kidney transplant rejection. This is a critical disorder. Whenever our immune system doesn't recognize the kidney in a good way. So in this case, to suppress the immune system, we can use this MAB. Then chimeric. This antibody is produced by Sandokan, and the use is it prevents blood dots, blood clots, no, not dots, blood clots প্রিভেনশনের জন্য এগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারি। সো কাইমেরিক বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে যে এই ধরনের অ্যান্টিবডিগুলো ডিফারেন্ট স্পিসিস থেকে তৈরি করা হয়। More than one species are involved. একইভাবে Genentech, Hoffman La Roche, they're producing a chimeric antibody to treat non-Hodgkin lymphoma. So it's kind of cancer in the lymph node or bone marrow. Besides Genentech, another biotechnological company of the US, they will produce humanized antibody. যেমন Herceptin, এটা স্পেসিফিক একটা ব্র্যান্ড আছে, সেটাকে আমরা বলছি Herceptin, to treat HER2 positive breast cancers. যেমন HER means human epidermal receptor 2. So এই ধরনের ক্যান্সারগুলো ট্রিটমেন্টের জন্য we are using Herceptin, also monoclonal antibody. Similarly, Home Production, Celltech, Sharing, Million Farm, all of them are producing humanized antibody to treat certain kind of leukemia. That means blood cancer treatment এর জন্য এই ধরনের monoclonal antibodies use করা হয়. And finally, you can see Genentech Biotech company. They are producing humanized antibody. Humanized means we can produce this kind of antibody from other species, but the Fc part is taken from the human cell. On the other hand, FAB part is the same. So আমরা যদি just Fc partটাকে replace করতে পারি by the human Fc part, then this kind of antibody is called humanized. And we can treat asthma by this kind of monoclonal antibody. যেমন asthma treatmenটের জন্য modern treatment method সেটা হতে পারে এই ধরনের monoclonal antibodies. So the summary is different biotechnological companies worldwide, they're producing these monoclonal antibodies widely.
And this kind of antibodies could be used against kidney transplant rejection, blood clotting, lymphoma, breast cancer, leukemias, or even against asthma. Okay, so hopefully we are going to discuss about DNA vaccine in the next lesson. So far we have known already what is exactly antibody. তাই না? আমরা জানলাম যে অ্যান্টিবডি কি বা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি কি, তাদের ইউজগুলো কি, কিভাবে এই ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ আমরা প্রডিউস করতে পারি। এর মধ্যে আমরা যেটা দেখলাম যে দুইটা ওয়েতে আমরা এই ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ গুলো তৈরি করতে পারি, তাই না? সিম্পল ইকোলাইয়ের মাধ্যমে এবং আমাদের হাইব্রিডোমা টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা এটা প্রডিউস করতে পারি। And then we have known their uses, তাই না? বিভিন্ন যে কমপ্লেক্স বা কমপ্লিকেটেড ডিজিজ গুলো আছে এদের এগেনস্টে আমরা এই ধরনের মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ গুলো তৈরি করতে পারি। এবং এখানে দুইটা টার্ম খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটাকে আমরা বলছি কাইমেরিক, একটাকে আমরা বলছি হিউম্যানাইজড অ্যান্টিবডি। সো কাইমেরিক কাকে বলবো আমরা? যখন কোনো অ্যান্টিবডি ডিফারেন্ট স্পিসিস থেকে যখন এদেরকে তৈরি করা হয়, যেমন ডিফারেন্ট স্পিসিস লাইক র্যাটস, মাউস বা তোমার র্যাবিট, তারপরে এই ধরনের অ্যানিমালস আদার স্পিসিস থেকে যখন তৈরি করা হবে, so these are called chimeric. And humanized means এদের এফসি পার্ট, এই ধরনের অ্যান্টিবডি গুলোর যে এফসি পার্ট আছে এটাকে রিপ্লেস করা হয় বাই হোয়াট? বাই the FC part from the human beings. So এটাকে আমরা বলছি humanized. এবং from here one brand name is very important from this list, সেটাকে আমরা বলছি Herceptin. কেমন? very common and very popular brand name for monoclonal antibody, and which is used against HER2 positive breast cancers. Keমন? very much popular drug. So by the way, this will be the end of our today's lesson, and from the next lesson we are going to discuss about DNA vaccines and some other vaccines also. So thank you very much everybody for listening to this lesson. See you in the next lecture.